Hi, good morning all. Welcome back to the online classes on statistics and random variables. So rather probability and random variables. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കുറിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് ആണ്. ആക്സിയംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എനിക്കിവിടെ ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ പവറില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ സ്ട്രീം ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാങ് ഔട്ട്സിൽ ചെന്ന് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ലിങ്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പം സ്ട്രീമിംഗ് ഓക്കെയാണ്, ഞാനത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്ട്രീം ബ്രേക്ക് ആയാൽ നിങ്ങൾ ഹാങ് ഔട്ട്സിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലുക. അവിടെ പുതിയ സ്ട്രീമിൻ്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രേക്ക് ആയാൽ മാത്രം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷബ്ന, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീദേവി, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷാഡിയ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അബിദ, good morning Adila Jasmine, good morning, and I can't understand, somebody else has joined, Jesu and Febi, അത് ആരാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആതിര. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ടിത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് ദർ ഇസ് സം കമൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് നെഗ്ലക്ട് ദ കമൻറ്റ്. ഹായ് ജമീല, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനിപ്പം മീറ്റിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഹാങ് ഔട്ടിൽ. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് മീറ്റിലൊന്ന് കയറി ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡാവും. ഓട്ടോമേറ്റഡ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മീറ്റിലേക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഫോർ എ വൈൽ. ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദി ക്ലാസ് ഷോർട്ട്ലി.
എല്ലാവരും മീറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനും. എല്ലാവരും അത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മീറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതില ജസ്മിൻ, ഓക്കെ, ഷാദിയ, ഓക്കെ, 4 പേരാണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ്. ഐ വിൽ അഡ്മിറ്റ് somebody if they are joining. Okay, Shabna, so let us continue. So we are going to discuss Venn diagrams now. So sample spaces and events, particularly relationships among the events, are often depicted by means of Venn diagrams. So here the use of Venn diagram in probability is sample spaces and events Arun, Jamila, Manushree, sample spaces and events, particularly Adira, relationship among events are often depicted by means of Venn diagrams. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെൻ ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു. മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് സാമ്പിൾ സ്പേസസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗ്രാഫിക്കലി വി ഹാവ് ഷോൺ ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് സാമ്പിൾ സ്പേസസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് സംടൈംസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പിക്ചർ മോർ ദാൻ വാട്ട് എ ഫിഗർ ക്യാൻ സേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ബിക്കോസ് പിക്ചർ ഷോസ് ഓർ ഗിവ്സ് യു മോർ ഇലസ്ട്രേഷൻ ദാൻ ആൻ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ രീതിയിലാണ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ റെക്ടാങ്കിളിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ means of regions within the rectangles. So usually in Venn diagrams we are using circles, and by using circles and shading the circles or the regions of the Venn diagrams, we can represent an event. So we can see an illustration how we can represent sample spaces and events by using Venn diagrams. So for this I will take a particular example and illustrate how we can use samples Venn diagrams to illustrate sample spaces and events. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മീറ്റിൻ്റെ ഒന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് ജോയിൻഡ്.
സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ലീവ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റഡായിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ മീറ്റ് ലീവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ ചാർജസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ മീറ്റിൽ യൂഷ്വലി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊരു 10-20 മിനിറ്റ് നേരം തന്നെ ചിലപ്പം മീറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ തന്നെ കാണാം. ഡേറ്റ ചാർജ് കുറവാണ് ഇവിടെ. ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൊബൈലോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കാം. എനിവേ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്, വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതോ അല്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ലൈവ് ചാറ്റിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എഴുതുന്നത് കളേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു 640x480 റെസൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക. യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ HD റെസൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ കണ്ടോളണമെന്നില്ല. ലോവർ റെസൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ കൺസംഷൻ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ. The illustration, we can take an example here. If A is the event that a certain student is taking a course in calculus and B is the event that the student is taking a course in applied mathematics. Sorry, applied mechanics maybe, or rather mathematics. So let me correct it as mechanics, applied mechanics. What events are represented by the shaded regions of the 4 Venn diagrams? നമുക്കൊരു ഫിഗർ ഇതിൽ വെൻ ഡയഗ്രാംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. So okay, so let us draw the diagrams.
So here S shows the sample space, and A will be a subset of S. Okay. Okay, so we have completed the diagram. So here we can see the Venn diagram shows the samples okay, so here the Venn diagram shows the sample spaces and the events, and the rectangular box here represents the sample space. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എന്ന് ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ്. ഇനി അവിടെ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി an event A. So actually here A is a subset of S. As you can see here, A is a subset of S and A represents an event. So this shows the first picture or the first diagram shows the event A within S. Okay, so event A within S, so which is actually A is a subset of S. Okay, and it can be depicted in this way. So what about A complement? So you can see this shaded portion here indicates A, whereas the shaded portion in the second picture, in the second diagram, indicates A complement, which doesn't contain the set A. അപ്പോൾ എയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ്. സോ വിച്ച് ഡസൻ കണ്ടെയ്ൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് എ, സബ്സെറ്റ് എ. ഇപ്പോൾ എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിലാണ് ഈ പറയുന്ന എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ വി ക്യാൻ സി എ യൂണിയൻ ബി, സോ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ and B or both. So it contains A and B or both. ഇവിടെ എയിലുള്ള വാല്യൂസും ബിയിലുള്ള വാല്യൂസും കൂടാതെ എ ആൻഡ് ബി കൂടി ചേരുന്ന രണ്ടിലും കൂടെ ഉള്ള വാല്യൂസും ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് മീൻസ് എ യൂണിയൻ ബി.
So here the shaded portion contains A and B also both. Then what about A intersection B? Here we can see the shaded portion shows the intersection between A and B, and this much portion only the intersection, so which means only the values which are contained in both A and B. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയിലുള്ള വാല്യൂം ബിയിലുള്ള വാല്യൂം എടുക്കുന്നില്ല, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം എയും ബിയിലും കൂടെ ചേരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അതിലുള്ള കോമൺ വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. So the shaded region of the first diagram represents the event that the student is taking a course in calculus. Okay. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് as per the problem it is the student is taking a course in calculus, whereas the event B is that the student is taking a course in applied mechanics. Okay. So the shaded region in the first diagram represents the event that the student is taking a course in calculus, and that the second diagram represents that the event that the student is not taking a course in calculus. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് what you can infer is that in the second diagram it means the student the event that the student is not taking a course in calculus. Okay. And that of the third diagram, let us see what happens to the third diagram. The third diagram is the event that the student is taking a course in calculus and or a course in applied mechanics. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഓർ. ഓക്കെ, ബാർ ഓർ, വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ എയിലുള്ളതുണ്ട്, the students who takes course in calculus, and the student who takes the course in applied mechanics, and the students who take the course in both, that is calculus as well as applied mechanics. ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻഡ് ബാർ ഓറിൻ്റെ മീനിങ്? The students who take course in calculus, the students who take course in applied mechanics, and the students who take course in both, that is calculus as well as applied mechanics. And what about the fourth diagram? In the fourth diagram, it depicts the event that the students who take course in both, that is the event that the student is taking a course in calculus as well as course in applied mechanics. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the students those students who take courses both in calculus and mechanics, അതാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും, അതായത് എയും ബിയും, അതായത് the students who take course in calculus as well as course in applied mechanics are only considered in the fourth diagram. So here the Venn diagram are often used to verify relationships among sets, thus making it unnecessary to give formal proofs based on the algebra of sets. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ